Die AUFDECKEN wie Deutschlands politische Elite die Demokratie wäre willkommen Zurich bei Truth exposed. Wo wir liegt auf die Geschichten werfen, die das Establishment verswurfelt begraben will. Heute tauchen wir tief in einen Skandal ein, der die Grundfesten der deutschen Politik erschüttert hat ein Geschichte von Wahrheit, Korruption und der systematischen Demontage demokratischer Prinzipien innerhalb der CDU. Die selbst erfahren politisch beobachter verstummen last. Was sie gleich werden, Wordales in Frage stellen. Was sie aber Deutschlands sogenannte demokratisch Führung zu Wissensglotten, stellen sie sich vor, hinter den polierten, Facetten und sorgfältigen Schinierten. Pressekonferenzen brought sich ein politisches Erdbeben innerhalb der christlich-demokratischen Union zusammen. Friedrich Merz als Retter der Partei gefeiert. Sieht sich nun von seinen eigenen Reihen am Stück gelassen, wenn CDU-Mitglieder zur umstrittenen Figur Alice Weidel überlaufen, warum welche Katastrophen Versagen haben Deutschlands vermeintlich konservativ Hoburg und den Rande Zusammenbruchs getrieben. Die Antwort liegt in einem Geflecht als Betrug, Verfassungsbruch und älterer Heuchelei. Das bisschen die ich in Maktabenen reicht aber higher ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen, dies geht nicht nur politisch Grabenpfiff oder typisch Partikularen. Dies ist ein systematischer Wahrheit im deutschen Volk, orchestriert von denen, die geschworen haben, demokratisch Wort zu schützen. Unsere Ermittlungen haben ein Beweisbar aufgedeckt, die direkt zum Innenminister Horst Seehofer fort, dessen Handlungen ren seiner Amtszeit nun nicht nur in, sondern das gesamte CDU-Establishment heimsuchen. De vertraulichen Bericht, die wir erhalten haben, zeichnen ein so vernichtendes Bild, das selbst abwehrtet politische Insider als beispielloser in der deutschen Nachkriegsschicht bezeichnen, beginnen wir mit der Verfassungskrise. Die vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten wurde. Artikel 20 des Grundgesetzes, Deutschlands verfassungsrechtlich Grundlage, besagt ausdrücklich, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Da unsere Ermittlungen zeigen, dass Seehofer seiner Zeit als Innenminister systematisch parlamentarisch Kontrollmechanismen umging und Entscheidungen traf, die gegen die verfassungsrechtlichen Prinzipien verstehen, die zu wahren geschworen hat. Die durchgesicherten Dokumente aus dem Bundesinnenministerium zeigen ein Muster der Bewusstsein, demokratischer Prozess, mit Entscheidungen hinter Zimmern, die parlamentarischen Beschlüssen direkt widersprechen. Der Rochend Kult. Ein vertraulicher Bericht vom März 2023, der durch Insiderquellen erhalten wurde, beschreibt, wie Seehofer Einriff an Treffen mit Lobbyisten aus der Pharma- und Energiebranche orchestriert und regulatorisch, unter anderem Austasche für, überblieb. Beiträge CDU-Organisationen versprach. Das wären keine Wahlkampfspenden, das wären Direktzahlungen, politisch Entscheidungen zu beeinflussen, die Millionen von deutschen Bürgern betreffen würden. Der Bericht mit Verschlussach markiert Right Transaktionen von über 42 Millionen Euro, die durch ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und Stiftungen geschlossen wurden. Die Geldspur über CHLEIER aber die Korruption reicht tiefer als jeder sich vorstellen kann. Derselbe Bericht sieht, dass Seehofer same Position nutzte, lucrative Regierungsauftrag und Unternehmen zu vergeben, die direkt Verbindungen zu seinen persönlichen finanziellen Interessen hatten. Die Beratungsfirma seiner Frau, der Öffentlichkeit, war unbekannt, erhielt Aufträge Wert von 18 Millionen Euro für strategisch Beratungsdienst, die nicht mehr wären als das Abnicken vorbestimmter politischer Entscheidungen. Das ist nicht nur Interessenkonflikt. Das ist die systematische Prostitution öffentlicher Ämter für Privaten. Hierwordies Notversterender, als investigative Journalisten begannen, Fragen zu diesen Verträgen zu stellen, nutzte Seehofer Einblick sein Audit,
Fadenschein Ermittlungen gegen deren persönliche Finanzen und Hintergrund zu starten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz fiet inter seiner Leitung. Akten über drei prominente Journalisten und nutzte damit effektiv den staatlichen Sicherheitsapparat, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Das ist keine Demokratie. Das sind Autor der Einschüchterungsdenk gegen die Freie Presse, die Reaktion der politischen Partien war schnell und vernichtend. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken nannte den schwerwiegendsten Machtmissbrauch seit Gründung der Bundesrepublik. Die Freien Demokraten forderten eine parlamentarische Untersuchung, wobei ihr Justizexpert erklärte, falls dies Vorwurf sich als wahr erweisen, sehen wir uns strafrechtlichen Anklagen gegenüber, die Amtsmissbrauch, Korruption und möglicherweise Hochverrat umfassen könnten. Selbst innerhalb der CDU sind die Stimmen der Dissidenten lauter geworden, wobei Angstverbindet der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel die Situation berichten zufolge als katastrophal für die Parteiglaubwürdig beschreiben. Aber hier ist, was die Mainstream-Medien ihnen nicht sagen würden. Dieser Skandal hat ein Machtvakuum geschaffen, das Alice Weidel und die AfD geschickt ausnutzen. Wenn Friedrich Merz deren Kampf den Schaden zu begrenzen, hat sich Weidel als Stimme authentischer konservativer Wirt positioniert. Unbefleckt von der Korruption, die das CDU-Establishment vergiftet hat. Ihr Botschaft findet Resonanz. Bei CDU-Mitgliedern, die sich von ihrer eigenen Führung betrogen fühlen. Quellen innerhalb der Partei berichten. Das ganz Regionalorganisation einen Betritt erwägen angezogen von Weidels Versprechen, reinen Tisch zu machen und die Integrit des deutschen Konservatismus wiederherzustellen, die verfassungsrechtliche Implikationen sind erschütternd. Falls dies Vorwurf bestätigt werden, steht Deutschland vor seiner schwerwiegendsten Verfassungskrise seit der Wiedervereinigung. Artikel 98 des Grundgesetzes sieht die Amtsenthebung von Distriktern und Beamten vor, die gegen verfassungsrechtliche Prinzipien verstoßen. Rechtsexperten, die wir konsultiert haben, deuten darauf hin, dass dies einen Dominoeffekt auslösen kann, der politische Entscheidungen aus Seehofers Amtszeit möglicherweise ungültig macht und rechtliches Chaos schafft, dessen Lösung dauern könnte heute ist atemberaubend. Das sind dieselben Politiker, die dem deutschen Volk aber demokratisch Wort predigten, die populistisch Bugenden kritisierten, weil sie die institutionell Integrität bedrohten, die Transparenz und Rechenschaftspflicht von anderen forderten, wenn sie selbst im Schatten appearierten. Sie standen in Podien halten sich in die Deutschfan und sprachen von Pflicht gegenüber dem Land. Wenn sie systematisch die Grundfesten der demokratischen Regierungsführung unterminierten, die Beweis hüfen sich weiter. Intern Party Communication. Die von vergurgerten CDU-Insidern durchgesickert ist geht, dass die Parteiführung bereits 2022 von Seehofers Aktivitäten wusste, aber beschloss, sie zu vertuschen, anstatt die Verfassungsbruch anzugehen. Merz selbst erhielt berichten zufolge Briefings über die Interessenkonflikt. Entschied aber, dass eine öffentliche Offenlegung politisch unpassend war. Das war keine Unwissenheit, das war Militärschaft, rendissen wurde das Deutsch Volk im Dunkeln gelassen, sein Vertrauen von denen ausgenutzt, die behaupteten, ihr Interessen zu vertreten. Jede von Korruption befleckt politische Entscheidung, jeder durch Hinterzimmertels Vergeben vertrag, jeder von der Parteimaschinerie vertuscht Machtmissbrauch, all das Gesche, rennt jünglich durch MIT-Inflation, Energiekosten, und den Herausforderungen des täglichen Lebenskämpfen, die seit der Rechenschaftspflicht ist gekommen. Das deutsche Volk verdient es, die Wahrheit darüber zu erfahren, wie ihr Demokratie von denen untergraben wurde, die MIT ihrem Schutz betraut waren. Sie verdienen es zu verstehen, warum ihr gelten Vertreter persönlich Bereicherung über öffentlichen Dienst stellten, warum verfassungsrechtliche Prinzipien als bloß Vorschlag behandelt wurden und warum die Grundfesten ihres demokratischen
Systems und den meistbetenden verkauft wurden, das geht nicht nur einen korrupten Politiker oder ein versagen Partei. Das geht die systematische Korruption der deutschen Demokratie selbst, den Vertrauensbruch, der die Grundlage jeder legitimen Regierung bildet. Die Beweis sind überwältigend, die Implikationen sind tiefgreifend und die notwendiget. Zum Handeln ist dringend. Die Frage ist nicht, ob dies Verbrechen begangen wurden, die Beweis sprechen für sich. Die Frage ist, ob das Deutsche Völkerrecht fordern wird, ob es sein für zur Rechenschaft ziehen wird und ob es sein Demokratie von denen zurückfordern wird, die sie verraten haben, die Wahrheit bei ihnen Deutschland, die Wahrheit. Ist da draugen. Die Frage ist, was werden sie dagegen tun? Wackt auf Deutschland? Demokratie ist unter Angriff nicht von euren Feinden, sondern von denen ihr vertraut habt, sie zu schätzen. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.